Musa, the surrounding areas, and indeed the area of Mansa in general, it was often ridiculed. It was often called the land that time forgot. No development, no industry, no education, no opportunity. There was really nothing there. It's called like a Retyan di Tarti, which is basically a barren land. Nothing grows. People don't grow, crops don't grow, it's just sand. And you would have heard from Sidhu Moosewala's song Tibbi and the Pot that this is where I'm from. Despite this, the fact that this area was often ridiculed, this land was often ridiculed, I remember seeing a look in this real young Gabru's face. I saw this fire in his eyes, and he said, "Don't worry about it. When I leave the crowd and stand somewhere, I'll take my pen with me." And in a blistering, and I mean blistering, unprecedented 6-year career, not only did he take Punjab, not only did he take Mansa, not only did he take Musa, but he took all of Punjab with him and every Punjabi across the globe in 6 short years. But why has Sidhu Moosewala's death cut so deep for us? Why is it so raw? I think if we look at the human angle of Sidhu Moosewala, people often use the word or the phrase game changer, and I think it's overused and misused in many ways. There are people who bring something fresh to the scene. Then there are people who completely change the scene. In Punjab, we were accustomed to songs that were only about glassiyan and nashe and sharab and girls dancing. And there was a market for that. That's why those kind of songs were all you could get. What a true game changer is somebody who changes people's appetite. Somebody who changes what people want. Somebody who changes what people want to hear. And that's exactly what he did. But more than anything, I think what we absolutely started falling in love with Sidhu Moosewala, he was unashamedly Desi and so proud of being a Pindu. I used to talk about the faceless war 10 years ago, 15 years ago, and I coined the term faceless war, that the war that they're waging on us, that doesn't have any bullets or bombs. And part of that war was creating a Punjab where young men would need to leave, young girls would need to leave Punjab to seek opportunities elsewhere. And what did Sidhu Moosewala do? Not only did he get a permanent residency in Canada, not only did his songs start resonating across the globe, but he said, you know what, I'm going back to the Pend. See you lot later. I'm going where I belong. I'm going to that Tibba. And he made people realize that actually there's a life in the Pend. So where we keep saying, oh, everyone's sari pajreya, sari, there's people sleeping under bridges, catching diseases, apne Punjabis under bridges, girls who are having to sell themselves to fund whatever they're funding. They'd rather be under bridges, they'd rather be on the borders of Ukraine than on the streets and on the fields and the towns of Punjab. And Sidhu Moosewala started bucking that trend. He started taking people back to the Punjab. This is why it's cut so deep. Anybody who makes it, they either go to Canada, the UK, somewhere in Europe. At the very least, they'll go to Chandigarh or Bombay. Not this one. And I think it's his humility as well, how accessible he was. I've got a family member who worked on his set and was doing the makeup or something, and she said when Sidhu Moosewala walked into the room, it didn't feel like a star walked in, it felt like the help of a star walked in. He didn't look at her in the eyes, and he sharam si munde ch. At that age, imagine how luche some munde can be at that age. He had that sharam in his eyes, but still showed her the utmost respect. He had that humility, he was humble, and tragically and ironically, it's probably that which took him. That he was so accessible. Nobody stops on the street to take photos. Somebody makes a little bit. Somebody makes it this far and they're like, nah, airs and graces all the way, not him. That's why it's cut so deep. And I think what Sidhu Moosewala's death has also revealed for us is actually, when we put this thing together, there were people that were saying, oh, Deep Sidhu ta theek hai yaar, but what's Nangal, Ambian, Moosewala doing there? What did they do? Ek ta kabaddi player siga, the other one was a gaik. He was a sangeetkar, geetkar. And I asked people one question. When George Floyd was killed,
Did the black people in America go, I wonder what denomination of Christianity he belonged to? I wonder how much prayer he does? I wonder if he had a criminal record? George Floyd ne chinjari ta nahi sheri police naal. They just went, you took one of ours and we'll shake the world, man. They shook the world and we joined them. And for us, we get so softly divided. Oh, what's he done? He done this, he done that. Yes, he made mistakes, man. He was in his mid-20s. He owned up to them. We should be at a stage, this is why we've got that hashtag, one Sikh is too many, one Punjabi is too many. If there is a guy in Bathinda, a Sikh in Bathinda, and all he's ever done in his life is sell gobi and bataon, and he gets shot 20 times in the chest, we should go, why the hell did you kill this guy? And these are thumbs, man. Nangal is a thumb. Moosewala is a thumb. Sidhu was a thumb. These are celebrities, man. They reach the pinnacle. And there's something really sinister going on. It's not just a coincidental death of 3 superstars. There is something really raw. There is something really sinister going on. I'm going to continue this journey with you guys, and I'm going to have a few guests join me. Jaspreet aaja yaar. Jaspreet is a student from Punjab, and he's just going to share for a few minutes some of his experience. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੀੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੰਢਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਵੀ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੂਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਦਿਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 5 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵੀ ਡਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇਟਿਵਸ ਸੀਗੇ, ਐਬਰੋਜੀਨਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਅਤੇ ਬਸ ਰੱਜੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਦਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਮ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ। 84 ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ ਕੌਣ ਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਕਪਟ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ SYL ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੋ ਰਾਹ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾੜ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So Jaspreet has, in his own words, in his own experiences, has told you about just what the reality is on the ground. And actually, the fact, if you listen to what he's saying, that he was in depression, there was no arts academy, there was no sports academy. I've been in education for 2 decades, sorry. If we see even an iota of talent in someone in any field, we say, right, let's get them into this field, let's put them into this academy, let's put them in this centre of excellence. Where's our centres of excellence in Punjab? Where's our academies? There's probably a Moosewala right now who's giving Bani to his kid, singing away with all the talent in the world, but no way to show it to anyone. There's a Nangal Ambian who's got the strength of a pahar, but he's got no way. Deep Sidhu, he's got the fire in his belly, but which way does he go? They are creating a real dangerous situation for us, and it makes the rise of Nangal Ambian, of Moosewala and of Deep Sidhu that much more miraculous. I will call upon my friend Dr. Gurnam Singh for 5 minutes, who's going to talk to you about how the change is shifting in Punjabi arts and why that's been targeted now. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਆ ਅੱਜ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਅੰਬੀਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕ੍ਰਾਈਂਗ। ਯੈਸ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਜਸਟਿਸ। And yes, we should be looking at the Indian state, who we know has a track record of extrajudicial killings. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should be holding commemorations and memorials. But that's not enough. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 15-20 ਹੋਊਗੇ। ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। SYL ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, over 25 million downloads for SYL in less than 48 hours. ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਊਨਲੋਡ 500 ਮਿਲੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, 70 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ, ਹੁਣ SYL ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ SYL 'ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ SYL ਕੀ ਆ। SYL ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਨੇ, the 5 rivers, ਇਹ ਸਾਡੇ 5 ਅੰਗ ਆ, ਇਹ 5 ਆਬ ਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਰੈਡ ਯੋਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ 'ਤੇ ਤੋੜਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਦਾਰਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਦਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦ ਸਪੀਚਸ that he was making,
ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SYL ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 38 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇ sent the army, they declared war on the Sikh nation. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। But you know, there's many ways to fight a war. And I was reading a book, you might have heard of this, The Art of War. It's an ancient Chinese military book of the 5th century by a strategist called Sun Tzu. We have to learn the art of war. The Art of War is one of the most influential texts, even today, that is used not just by military strategists, but by politicians and business people across the world. And I just want to say some, because ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੁਕਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੰਗ? Are we at war with the Indian state? Are we at war? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। Chapter 1 of the war, of the art of war. Chapter 1, he says, before you even engage in battle, you have to think about planning. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? We tend to just be chaotic wherever we go. We have to have leadership. ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ leadership? Think about that. Look at the quality of our leadership. These people became our leaders, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ MLA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਪੱਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਧਮਕੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ। You know what I mean by the butterfly of Punjab? The Punjab, the shape of the Punjab was a butterfly. It was the biggest country in the whole region. It was the most literate society. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ,
ਉਹ ਕੀ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, RSS ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ, ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You're probably getting a picture of why Sandeep, Nangal, Ambian and Moosewala and Deep Sidhu were dangerous. I'll tell you what is quite dangerous. In Punjab, you've seen that every field has been attacked. Nothing's really been left untouched. Institutions, people, pens, share. I'll tell you one thing they've never really attacked is the arts. And for the first time in decades, I'm talking decades, Sikh thought was seeping into popular Punjabi culture. Deep Sidhu was a film star, Sidhu Moosewala a singing superstar, Sandeep Nangal kabaddi superstar, and they start talking about Punjab. Some of them start talking about Sikhi, and for them, that's quite dangerous. I will request Sandeep Nangal Chacha ji to come forward on the stage and just share a few words with you guys, and then we're going to look to kind of wrap things up. Aaj Paji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 3 ਦੀਪ ਬੁਝੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਲ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ ਕੇ ਜੋ ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਪਲੇਅਰ
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਫਿੱਡੂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਭੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਮੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2 ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਫੇਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਿਲਾ ਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜੇ 2-4 ਵੀਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ 2-4 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਵੀ 400 ਵੀ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਸ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So we won't have anybody else on stage. I'm gonna, if you guys bear with me in the rain, we want to enjoy some of the songs and we want to kind of have some healing space as well. So just bear with me while I take you on a little journey. There are a lot of Bhangra heads out there that are going, oh man, I can't believe we lost Moosewala. And I just want to stitch something together for you so you can take something away with you. Without any investigation, without not even the turn of a page or a phone call, the DGP of Punjab Police, as soon as Moosewala shot, he went, this looks like gang warfare. This is what was stinking to the whole Punjabi Qawm, especially the ones who are a bit switched on. You will never get a police officer, especially a senior official, when there's a full investigation going on saying, yeah, we cracked the case, this gang warfare. Not a single investigation. How convenient is it that they're blaming people who are already sat in jail? Already in jail. Try and think about this. ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਪਏ ਯਾਰ ਆ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਝਾਉਮੋ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? How does this happen? Try meeting Pai Rajuan and Pai Hawara. Try meeting any of the Sikh political prisoners. Their backs have been broken because the cages that they kept in are so small.
They're trying to tell us that this Lawrence Bishnoi can sit on a mobile phone and call the shots from shooters all over the state in Punjab, ring Goldie Brar in Canada, organize their weapons, organize the shooters from everywhere, the day, the time, know that the security is getting lifted for Moosewala, and execute it, and I'm talking execute it with military precision. He was killed with military precision. This was no Pindu gangland shooting. Military precision. Look at the extraditions. There's a journalist in Punjab called Ritesh Lakhi. He's quite prominent. He's managed, it's laughable, he's managed to get hold of Goldie Brar on a WhatsApp phone call for 1 hour, 10 minutes. And Goldie Brar saying, yeah, Moosewala was a great singer. He was a great lyricist. But he had to die because he was linking himself with the Bambiha gang. So he had to die. Bambiha Bole, that was a direct challenge to us. His manager was involved in some killing of Vicky Midukera. How are you not extraditing these people from where they're sat? How is a journalist managed to upload a YouTube video with Goldie Brar going, I've killed him. Yeah, we killed him. We had to do it. Makes no sense. Yet they were willing to extradite 3 SIKH born here in the UK on trumped-up charges going, yeah, we need to send them back, possibly face the death penalty. These are things that we need to think about. This is the dual system that we're operating against. And if you look at the rhetoric now, the rhetoric is dangerous for us, man. It's dangerous for everyone, especially people who have a love for their desh, have a love for their people. This is why the rhetoric is so dangerous. Modi said, I will rid Punjab of gangsters and Khalistanis, and I will start abroad. This was his response to the killing of a prominent innocent Sikh Punjabi, that I'm going to start murking off Sikh abroad. The ex-DGP of Punjab Police, Shashikant, said that we need to crack Khalistanis with an iron fist, and we'll start in places like Birmingham. He's actually named this city. We'll start in places like Birmingham. They want to come for all of us. They want to make it dangerous to talk. So if we look at the cycles of massacre, I call them cycles of massacre. Stay with me, bear with me. What did the Hindutva Indian government learn from the British? What did they learn? What did the British learn from the Mughals? If you want to dub the Punjabis, because Punjab was always the last state to fall, and Sikh were always the last people. How do you dub that subcontinent? You dub Punjab and you dub that people. So in 47, when we get independence, rather than kiss our feet and go, well, if it wasn't for your gurus, if it wasn't for your shaheeds, we'd have no religion and we'd have no country. What do? They go, right, let's split Punjab in half and give half to Pakistan. Let's take Haryana and Himachal off them. Let's not recognize Punjabi Maa Boli. Let's not recognize Sikhi in the Indian constitution. And then when one man goes, nah, my blood and my genetics does not allow me to stand while all this massacre is going on of my people. And my guru tells me that I'm not supposed to stand still. His name was Sant Pindramale, and they brought the full might of the Indian army, the same arms they used against Pakistan and Bangladesh and China, parked on the doorstep of Harmandir Sahib and blasted our people to pieces in a week. And then did all those weapons simply turn around and go back to Delhi and go, yeah, the job's done. Pindrawala Shaheed, everything's done and dusted. Lads, let's get back. Nah. Those same weapons stayed in Punjab, and for the next 15 years, they combed the streets and then the fields, the towns of Punjab, and they looked for young people like you, you know. They looked exactly like you. They looked for you, and they killed you in extrajudicial killings, fake encounters, and forced disappearances. My personal hero, Sardar Jaswant Singh Khalra, found that genocide and told the world that I found 25,000 unidentified, unclaimed, illegally cremated, dead Punjabi Sikh bodies. By that estimation, if there's 9,000 parents in Punjab, I will tell you there's 250,000 Sikh that have been killed. So India thinks, hang on, we call ourselves the biggest democracy in the world. We're entering the 21st century. We want to enter the International Security Council. We want to be on all these international councils and security councils. We can't just keep killing Sikh. Sikh lives are quite cheap and bullets are quite expensive.
So the physical war stops in 95 with the Shahidi of Jaswant Singh Khalada. But what happens beyond that? They start the faceless war again. They pump Punjab, as you've heard from these people, man. They pump Punjab full of drugs. 3,000 packets of heroin enter Punjab's border every day. Despite it being the most fiercely contested border, the border of Pakistan and India, 3,000 packets enter our Punjab. We have the worst rate of killing unborn girls in Punjab. Tragically, Fatehgarh Sahib, the home where the Chote Sahibja they gave their Shahidi, that's the worst state in Punjab, and Punjab is the worst place in India, and India is the worst place in the world for killing unborn girls. Our generations aren't even going to be born. This is part of that faceless war. Then they're pumping us full of alcohol. You heard Jaspreet say they're making sharab cheap. Take it everywhere. Everyone's a nashedi. And then what I say is, I call it the Anak test. They give you a poke and see how much Anak is left. And that test would come in the forms of the Kisan Morcha. Anyone who raises their head, let's see, we'll cut them down again. And then in amongst all that scum, amongst all that crap, amongst all the faceless war, Deep Sidhu starts to rise. Amongst all that dirt, Sidhu Moosewala starts to rise. Amongst all of that nasha, Sandeep Singh Nangal starts to rise. And what did all three say, man? What did they say? Sandeep Nangal wanted a better Punjab. Sidhu Moosewala decided he wanted a better Punjab. And Deep Sidhu wanted a better Punjab. And they wanted independence. But you know what they've done? They had criminalized in the 80s and the 90s yo chunniya, yo paggan, yo kade, yo gatade. They criminalized it. And with fancy names like the National Security Act, the Armed Forces Special Powers Act, and the 59th Amendment, they literally legalized our murder and extermination. They picked up people like you for joke and just made them disappear. Margaret Thatcher wrote a letter here. Indira Gandhi wrote a letter to Margaret Thatcher that said, and I quote word for word, of all the malefactors alone, those that wear the religious garb are the most dangerous. She basically said the SIKH who look like SIKH are the most dangerous. And you know what's a scary thing with Moosewala's death? The most scary thing for us with Nangal death, and the scary thing for us with Deep Sidhu's death is, you know what they're criminalizing now? Do you want to know what they're criminalizing? This. What I'm holding now, a microphone. When they see a SIKH on a stage with a microphone and talk about haqq and such, they don't see a microphone, they see an AK-47. This is the scariest thing and the most dangerous thing for our Qawm, is that they are now criminalizing this. There are people in Punjab now, and I know this for a fact, who have left Kabaddi, young men who have left Kabaddi going, yaar, assi ta nashiyan te theek si. Apa aa goliyan khaniyan. We were all right as druggies, man. I don't want to talk against drugs and stuff. Because then what happened to Sandeep Nangal would happen to me. There are people walking around going, actually, you know what? Why would I talk about Anak? Why would I talk about Asla? When I can talk about girls dancing and drink and drugs, they don't die. Film stars like Deep Sidhu. I don't want to talk about how my Punjab is getting robbed and looted, because then you end up in a car accident in some mysterious circumstances. So this is the most dangerous thing for us as a Qawm, that they're trying to criminalize the microphone. And at all costs, we cannot let that happen, because I tell you what, it's going to become really difficult for the next generation to be SIKH. Really difficult. We need to make our voices heard now more than ever. And the truth of it is this: if Moosewala just sung about nashe, kudiyan de lak minne, landu je aashik, nashedi, he'd probably be alive today. And in fact, main daave na kehna Moosewala would be alive today. If Deep Sidhu carried on making mediocre Punjabi films, he'd be alive today. Daave na kehna. And if Sandeep Nangal, if he just cared about Kabaddi and not the drugs that is eating up Punjab's youth,
He'd be with his family and his 2 kids, and he'd be holding both 3-year-old boys in his arms, like all the photos I've seen. That's the long and short of it, guys. We can make this as fancy as possible, but you rear your head, and this is the message that they're trying to get across. We cannot let it happen. We cannot let it happen. And I'm going to give from this stage a special mention. मैं बलहारे जामा है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ सरदार बलकार Singh and Mata Charan Kaur, the mom and dad of Moosewala. You know this track SYL? With Sidhu Moosewala's death, I admit I never used to listen to his songs much. But that's pretty much all I've been listening to in his death, and I've seen so much depth and lyrical genius. They knew that after Moosewala's death, he could release a song about a coat, a sarana, a piece of gobi, and he'd get 20 million views because it's the first one since his death. You know what they did? They had pressure from the cyber wing, Punjab cyber wing. They had pressure from scum singers like Hansraj Hans. Don't release SYL because you're going to destroy the Shanti of Punjab. The Shanti, what Shanti is he talking about? The Shanti of the graveyard. These 2, I'll give them a special mention. Give them a special mention because they still released Satluj Yamuna link, knowing that the pictures of Santji, the pictures of Pai Amrik Singh, the pictures of Rajwan and Hawara, the pictures of how they're diverting our river waters would be seen more than Beyonce's and Drake's songs put together in 1 week. And just to conclude, you would have heard the phrase, never forget 84. You've all heard it, yeah? And the pressure's always piling on. I've had my own threats. I've had pressure for the past 10, 15 years being in this. Harja, you don't talk about this. But you know what? They don't allow us to forget, do they? Killings are happening on our doorstep. Look at them, Raj ke sone, just had the world at their feet. And they just took them away. They don't allow us to forget 84. And I think the biggest crying shame is that these boys were just getting started. We don't know where Moosewala was going to take this, man. If he was going to drop Satluj Yamuna link, what else was in the holster? Deep Sidhu was going to make a film on just one Singh Khalada, the one who found our genocide, man. What quality that would have been. Sandeep Nangal, who knows where he would have taken the Major League Kabaddi. Who knows how many bande he would have taken off nashe and training in gyms and girls. Who knows? They were only just getting started. So the rise of people like Moosewala. I was just speaking to Sandeep Singh Nangalambia's brother. And he goes, Yaar, assi inni garibi chon nikle hain. We used to work in people's fields. We used to sell sabjiyan. And he just became a superstar from nowhere. Moosewala, from the Tibbe, rose to stardom. Deep Sidhu had everything at his feet and tried to help the calm. So their death, in fact their rise, their birth and their death is symbolic for us. It's symbolic, their rise for every Punjabi, for every Sikh in Punjab. No matter how your halat, no matter what garibi, no matter what disadvantage, there's something in our soul, guys, man, that lets us rise to the top. There's something there. But their death is also symbolic because it's trying to give us saneha, a deadly saneha to all of us. Pe bhangre jinne marji pa lo. Gurdware bhi jinne marji khol lo. पर हक ते सच गल जे हक ते सच दी गल करनी आ फिर टैंक चाड़ांगे थोड़े ते. I'm going to finish with a few words that I had written. And then I'd like you all to kind of come together and maybe enjoy some of this. There's food for all of you guys. From the sands of Musa, a storm had risen. Unashamedly Desi, proud to be Punjabi, no shits were given. Moosewala didn't measure the waist of girls, nor did he measure the size of a bottle of whiskey. Karku songs were dropped with lyrical genius, grit, and full throttle.
Deep Sidhu enjoyed stardom, supercars, a lifestyle of most people's dreams. But when they came for our fields, he spent cold nights behind bars when they came for our fields. Moosewala, Deep, Nangal, Ambian, they wanted a better Punjab, pointing the way with their ungli. But they paid the ultimate price and joined a long list of Shraddhanjali. They want to turn Punjab into a lawless desert, killing us as gangsters, Khalistanis. We shouldn't even grumble. They forget we survived near extinction, eating trees and laying siege from jungles. From this stage, 5 Jakari will be raised for our 3 brothers and the generation before them that were erased. Let the brothers hear. Let the brothers hear your Jakari in a show of solidarity, and those that plot our demise in the corridors of Delhi. No matter the odds, how systematic the butchery, or how much oppression India shows, we are the seeds of Guru Sahib. No matter how much you bury us, we grow. Bole so Nihal! 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਨਤਾ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? SYL ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਆਹ ਗਾਣਾ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ SYL ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੰਦੀਪ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਰਾ ਔਲਖ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਮਲੀਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ,
ਦੂਜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ SYL ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਯੂਥ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ 48 ਆਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ 24 ਆਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ। ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। SIL ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਨਿੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੀਪ ਹਜੇ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਸੋਗ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੀਪ 3 ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।